Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörer des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Das ist ein neuerliches, kurzes Vorwort zu zwei kurzen Videos, die aber extrem wichtig sind und daher möglichst schnell weitergeleitet werden sollen. Es geht um zwei Videos, um zwei Ansprachen, um zwei Erklärungen. Eine, die beide über ehemals Twitter gestern verbreitet worden sind. Das erste war eine 5-minütige Ansprache des israelischen Ministerpräsidenten Benjamim Netanjahu, wo er im Wesentlichen sich empört zeigt, dass die internationale Staatengemeinschaft, der internationale Gerichtshof, eine erkleckliche Anzahl von Staaten der Welt, im Wesentlichen Israel, der Kriegsverbrechen in Gaza beschuldigt und im Wesentlichen sagt, es ist so unglaublich, was hier die Weltgemeinschaft tut. Sie dreht im Wesentlichen, sagt Netanjahu, die Geschichte um. Letztlich ist Israel das Land, der jüdische Staat, der auf den Holocaust der Nationalsozialisten entstanden ist, und in Wirklichkeit ist das Land der Opfer, und es kann nicht sein, dass das Land der antisemitischen Opfer jetzt plötzlich hingestellt wird als Verbrecher, als Kriegsverbrecher. Ihr hört diese 5 Minuten selbst, es soll sich jeder seinen Reim darauf machen. Es ist eigentlich, manche meiner Freunde haben in Mails schon mir auch geschrieben und das auch verbreitet, ihnen fehlten die Worte nach diesen 5 Minuten. Aber Netanjahu ist offensichtlich jemand, der die Verweigerung von Realitäten zu seinem Lebensprinzip gemacht hat. Und unmittelbar darauf hören Sie eine Antwort des weltbekannten US-amerikanischen Politikers Bernie Sanders. Bernie Sanders ist also als Unabhängiger mit den amerikanischen Demokraten liierter Politiker bekannt. Er ist jüdischer Abkunft und er antwortet direkt als amerikanischer Jude den Ministerpräsidenten des jüdischen Staates Israel, indem er ihm Punkt für Punkt einfach die Frage stellt, wie er den Antisemitismus im Vergleich zu den Verbrechen, Kriegsverbrechen in Gaza definieren würde. Ich möchte hier weiter nichts sagen. Ich glaube, die beiden Videos sprechen für sich. Ich möchte nur noch eine Ergänzung anbringen und auch einen Verweis. Wer sich noch nicht unser letztes Video angesehen hat, das ist dieses ausführliche Gespräch mit den US-amerikanisch-jüdischen Historiker und Holocaust-Spezialisten Professor Omer Bartow. Der möge sich das ebenfalls ansehen. Hier gibt es einen unmittelbaren Konnex auch zu dem, was Netanjahu da alles von sich gibt. Es ist einfach so, dass Netanjahu offensichtlich doch immer mehr und die israelische Regierung einfach unter internationalen Druck kommt und sich jetzt mit den unmöglichsten Geschichtsverdrehungen in Wirklichkeit versuchen, hier herauszumanövrieren. In diesem Sinn herzlichen Dank für das Interesse. Wir sind in den letzten Tagen wiederum überschwemmt worden mit zusätzlichen Aufrufen und Abos. Herzlichen Dank, tun Sie weiter. Wie Sie sehen, versuchen wir tatsächlich zu den wesentlichen aktuellen, wenn auch kontroversiellen Themen der internationalen Beziehungen nicht nur Stellung zu nehmen, sondern auch weiterhin Informationen zu verbreiten, die mitunter sogar aus bestimmten Gründen in bestimmten Mainstream-Medien nicht oder nur sehr verkürzt vorkommen. In dem Sinn ist international, ist dieser YouTube-Kanal auch in einer bestimmten Weise
ein Medium der Gegeninformation und der alternativen Information zu den massiven, sehr mächtigen internationalen Mediengruppen, die sehr oft einfach, um es sehr provokativ zu sagen, im Sold von bestimmten Interessensgruppen stehen. In diesem Sinn bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. You have to hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. It will also be the first time that a democratic country fighting for its life according to the rules of war is itself accused of war crimes. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties, measures that no other army takes. It does so while fighting a terrorist enemy which uses its own civilians as human shields. You know the truth. Hamas places its weapons, its terrorists, in hospitals, schools, mosques, and throughout civilian areas. They do this in order to win immunity and to maximize civilian casualties. So while Hamas shows no care for the lives of Palestinians and steals humanitarian aid meant for civilians, Israel is facilitating a surge of humanitarian assistance to Gaza. And we do this to ensure that the Palestinian population's humanitarian needs are met, rather than commend Israel for abiding by the rules of war while fighting an enemy that violates every rule of war, including holding 133 Israeli men, women, and children hostage. Who's the ICC targeting? The democracy called Israel. And in targeting Israel, the ICC would be targeting all democracies because it would be undermining their inherent right to defend themselves against savage terrorism and wanton aggression. Clearly, this threat by the ICC is not an attempt to enforce the law. Israel is not even subject to the court's jurisdiction, and it has an independent legal system that rigorously investigates all violations of the law. Rather, this ICC attempt is an attempt to paralyze Israel's very ability to defend itself. The government and people of Israel reject outright this grave threat to our security, this grave threat to our very existence. And I want to assure you, no ICC action will impact Israel's ironclad determination to achieve the goals of our war with Hamas terrorists. We will destroy Hamas's military and governing capabilities in Gaza. We will release all our hostages, and we will ensure that Gaza never poses a threat to Israel again. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. 6 months after the terrible Hamas massacre of October 7th, 80 years after the horrors of the Holocaust, the Jewish state calls on decent people everywhere to reject this outrage by the ICC, to stand with Israel as we fight the barbarians of Hamas and Iran, and as we work to secure a more peaceful world. No, Mr. Netanyahu, it is not anti-Semitic or pro-Hamas to point out that in a little over 6 months, your extremist government has killed 34,000 Palestinians and wounded more than 78,000, 70% of whom are women and children. It is not anti-Semitic to point out that your bombing has completely destroyed more than 221,000 housing units in Gaza, leaving more than 1 million people homeless, almost half the population. It is not anti-Semitic to note
that your government has obliterated Gaza's civilian infrastructure, electricity, water, and sewage. It is not anti-Semitic to realize that your government has annihilated Gaza's healthcare system, knocking 26 hospitals out of service and killing more than 400 healthcare workers. It is not anti-Semitic to condemn your government's destruction of all of Gaza's 12 universities and 56 of its schools, with hundreds more damaged, leaving 625,000 students with no educational opportunities. It is not anti-Semitic to agree with virtually every humanitarian organization in saying that your government, in violation of American law, has unreasonably blocked humanitarian aid coming into Gaza, creating the conditions in which so many thousands of children face malnutrition and famine. Mr. Netanyahu, anti-Semitism is a vile and disgusting form of bigotry that has done unspeakable harm to many millions of people. But please, do not insult the intelligence of the American people by attempting to distract us from the immoral and illegal war policies of your extremist and racist government. Do not use anti-Semitism to deflect attention from the criminal indictment you are facing in the Israeli courts. It is not anti-Semitic to hold you accountable for your actions.